కలియుగ పాండవులు తర్వాత మీరు ఒక్కసారిగా తెలుగు సినిమాలు ఎక్కువ చేయకుండా తమిళనాడుపై కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి కారణం ఏమైనా ఉందా? కలియుగ పాండవులు స్టార్ట్ చేశాను. కలియుగ పాండవులు, కెప్టెన్ నాగార్జున, త్రిమూర్తులు, భారతంలో అర్జునుడు కంటిన్యూస్గా చేసినప్పుడు అప్పుడు కంప్లీట్ ఇండస్ట్రీ సౌత్ ఇండస్ట్రీ కంప్లీట్ చూస్తే చెన్నైలో ఉండేది. అవును. కానీ తర్వాత దే ఆల్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ టు దే ఓన్ స్టేట్స్. ఆంధ్ర ఇండస్ట్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి పోయింది, కన్నడ ఇండస్ట్రీ కర్ణాటకకి పోయింది. సో ఐ వాజ్ బేస్డ్, ఐ కుడ్ నాట్ షిఫ్ట్ మై బేస్ అగైన్ టు హైదరాబాద్. కానీ ఎందుకంటే ఐ వాజ్ నాట్ అలోన్. మై మామ్, మై 3 older brothers, they all were there. So it was not possible for me to shift base again to Hyderabad and concentrate. So I stayed back in Chennai, so that could be the reason. సో ఇప్పుడు మీరు సోషల్ యాక్టివిస్ట్ పాత్రలోకి న్యాచురల్గా వచ్చేసారు కాబట్టి మామూలుగా చుట్టూ ఉండే ఏ అంశాలు మిమ్మల్ని మీ దృష్టిని ఆకట్టుకుంటూ ఉంటాయి? Lot of issues, female infanticide, child labor, తర్వాత lot of destitute, mentally deranged destitute women on the streets, lot of issues. And daily మీరు పేపర్ తీసుకుని చూస్తే ఎక్కడైనా ఒక అమ్మాయి ఇప్పుడు సమీపకాలంలో చూస్తే తమిళనాడులో ఒక 14-year-old girl, 10th school going girl, she delivered in her school toilet. And she was pregnant అంటే ఎవరికి తెలియదు. Even the girl's parents didn't know that she was pregnant. So I was just trying to figure out the trauma what that girl would have gone through, the kind of pressures she would have had, a mental trauma of covering her pregnancy, hiding it even from the mother. You know, I think once the girl is getting into her teens, her best friend happens to be the mother. She thought she's done such a grave mistake where she couldn't even speak to her mother about it. She delivered in the school toilet. She tried to kill the baby by smashing his head against the wall. Even she couldn't succeed in that, and she just left home. So those kind of issues where there's no awareness at all. Right. We talk about science, we talk about growing, but I mean, I think these are these issues because me being a mother of 2 growing children, right, girls, ఇలాంటి issues చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంది నాకు. ఇండస్ట్రీలో, సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా మహిళలకి తగినంత రక్షణ లేదని బయట ఉండే వారి అభిప్రాయం. ఎంతవరకు వుడ్ యూ అగ్రీ విత్ దట్? I won't agree with that because I think industry చూస్తే everywhere it's the same. And I think the safest industry అని అడిగితే నేను చెప్తాను సినిమా ఇండస్ట్రీ సేఫెస్ట్ ఇండస్ట్రీ. ఎందుకంటే ఒక షూటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు nobody catches hold of your hand and pulls you. Right. If people are going to be talking about casting couch, yeah, I think it happens everywhere. Even in a normal industry it happens. And at least in cinema you don't have people who say that okay, you pull your hand or put a knife at your throat and say that okay, it's something called casting couch. Mimalni oka chance istanu. No producer is a fool to spend crores of rupees to on a movie and give you a chance of a heroine just because you're sleeping around. Yeah. You need to have that talent. So I won't agree. I think cinema industry ante it's one of the safest and the best industries. So are you saying the casting couch is completely a myth? Casting couch, I won't say it's completely a myth. Probably it still exists. It did at one time. It still exists. I don't know. But I don't blame because my husband is a director himself. So how girls very nicely, very quietly, in a very subtle manner, how they put forward their approaches. Adha nenu chusanu. చూసారు మీరు అక్షరాలు చూసారు? I mean, I know about it because there's no hide and seek between me and my husband. So I am aware how women approach. If my husband is directing a big film, so how certain women, how certain heroines they approach. Sir, enna venalum pandrom andha padathula chance kodunga. And you have seen that actually. So it is happening, but probably because of the fault of the woman. I won't blame the woman either because she feels she's so desperate. She feels that okay, this is a way to get into it. So it's a very difficult situation. I think. So మొత్తం మీద చూస్తే పరిస్థితులు ఉన్నాయి కానీ ఎవరిని బ్లేమ్ చేయడానికి లేవు. No point in blaming. ఎవరైనా బ్లేమ్ చేయకూడదు. It's your wish. You want how you want to come up in life.